You are watching indianewstamil.com. Thank you so much for being here today as part of our special day. For all of you who've known us as Weaveinindia, we've grown today as Courtyard By Weaveinindia, which is the fruit of the hard work of weavers, artisans, designers and my team. And I can't miss my mother, my pillar of strength. So much love, dedication in everything she does and pushes me every single day. Thank you so much. And what better than my very dear friend Apsara Reddy inaugurating this new journey for me. A person who I call my childhood friend. While she wears several hats, one of a journalist, a politician, a social activist. She's grown with me and I've seen her through, I would say, 20 years now. She's grown into a beautiful person and one of the most giving and selfless human beings around us today. I thank you so much for always being my pillar of strength as well and doing this for me today. Thank you. Good morning, everybody. I'm so sorry I have a little bit of a bad throat and spicy fish curry last night. But I have to say it's a pleasure to be a part of anything that's so creative, which has so much of hard work and passion. And it's such a Weaveinindia is the story of a beautiful journey of the mother and daughter, Amu Auntie and Mandira. I think their compassion, their passion, their sensitivity, and their teamwork, I think we all need to hear it for them. A big round of applause for both of them, Mom and Dr. Joe. Because I feel Mandira is somebody who I've seen grow, not just, if you're born sensitive, you remain sensitive. You can't grow thick skin. And Mandira is one of the most sensitive, most compassionate people I know. And I know from the school time, she's been somebody who's always lent a helping hand to many people. And this today when she was doing this, I said, no matter what, I am going to be here and I'm going to support this cause of the weavers of India. அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. மீடியா இல்லைன்னா எந்த டிசைனரும் வளர முடியாது, எந்த தொழிலும் வளர முடியாது. பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு காரணமே தமிழக ஊடகங்கள் தான். தமிழ்நாட்டில இருந்து இத்தனை மீடியா வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. I must thank Itrh, who is doing the PR for Mandira from Nexus PR, and all my friends who are not mentioned.
இந்தியான்னு சொல்கிற ஒரு துணி நகை கடை வந்து இன்றைக்கி மந்திரா பன்சல் வந்து என்னை கூப்பிட்டு வச்சு விளக்கேற்றி தொடங்கியிருக்காங்க. இது வந்து நெசவாளர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை ஆர்டிசன்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மேடையாக ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும். ஃபேஷன் என்பது வந்து வெறும் பெண்களை அழகுபடுத்துறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டிங்காகவும் ஒரு நல்ல ஒரு அழகுபடுத்திக்கிறதுக்கு மட்டும் ஃபேஷன் கிடையாது, ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட்டுக்காகவும் மந்திரா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பெண்கள் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் பியூட்டி, பிகாஸ் ஆஃப் ஃபேஷன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சாதிக்க முடியுது. ஃபேஷன் ஆல்சோ ஆட்ஸ் டு உமன்ஸ் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், ஆட்ஸ் டு உமன்ஸ் டிக்னிட்டி நிறைய பெண்கள் கருதுகிறாங்க. ஸோ கொரோனா டைமில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியல. இப்போ மீண்டும் கொரோனாக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கடைக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏனென்றால் இங்கே வந்து அத்தனை நெசவாளர்கள் வந்து அவங்களோட கலைகள் வந்து இங்கே வந்து வெளிப்படுத்தும் விதமாக பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஆடைகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜுவல்லரி, டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் ஜுவல்லரின்னு வாங்க, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இல்லாமல் நம்ம வந்து வெளியூருக்கு போகிறோம் இல்லை வெளிநாட்டுக்கு போகிற ஒரு கல்யாணத்துக்கு நம்ம எக்ஸ்பென்சிவாக கேரி பண்ணாமல் டெஸ்டினேஷன் ஜுவல்லரி நம்ம வந்து வாங்கிட்டு போகலாம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. We were known as Weaveinindia, and today we have become Weaveinindia Courtyard. It is an amalgamation of all the weavers' hard work from across the country, all the artisans, and a lot more luxurious designers. People from different parts of our country have come together, and we showcase now a variety of, we've made it a one-stop destination. Menswear for the complete wardrobe of men, whether you are doing an office wardrobe or whether it's a wedding wardrobe. Women, you want to walk in and do your blouses, style your saris, buy saris. We have casual wear, everyday clothing. We have western wear for all your parties. So what we've done here at Weaveinindia Courtyard is made it a one-stop shop for all. Like, share and subscribe to indianewstamil.com.